We make it easy for anyone to create what was previously possible only for a limited number of professionals. VersaSTUDIO is a compact, intuitive, and affordable family of digital devices. For people who want to start a business, want to expand the services of their business, or want to learn digital manufacturing, VersaSTUDIO unlocks your creative passion and possibilities to open up a world of opportunities for you. I started my business in 2015 when my youngest daughter, Mackenzie, was born with a congenital heart defect and underwent open heart surgery. Starting my small business with my VersaSTUDIO printer allowed me to stay home to be able to raise my daughters as well as contribute to my family. 회사 은퇴 후 스포츠용품에 부착하는 네임 스티커 시장에 대해 알게 되었습니다. 그래서 고품질의 네임 스티커를 만들고자 BN20을 선택해서 사업을 시작했는데 compré inicialmente solamente para hacer máscaras para poder hacer logos pintados. 信州大学教育学部の中にあるファブラボという、デジタルファブリケーションのラボなんですけども、中学生向けの STEAM 教育の講座もやってるんですけども、基板制作なんかでも使っておりました。Ciao a tutti, sono un artigiano sognatore e creative director del marchio Populum che nasce nel 2014, certificato come primo pabellone in vetro al mondo, però il fatto di unire la tecnologia all'artigianato è stato molto fondamentale. In realtà senza Roland e senza la macchina d'intaglio non potevo fare alcuni modelli. I love my VersaSTUDIO printer because of its versatility. I'm able to offer my customers t-shirts, tote bags, and even custom pillows. And with a quick media change, I can create custom drinkware, window displays, banners, and so much more. 제품이 컴팩트하여 차지하는 공간이 적어 재택 사업에 적합하다는 것입니다. De la BN20, aparte de la calidad y la gran definición que tiene de impresión, me permite hacer calcas al agua con un micraje muy pequeño para poder hacer logos muy pequeños y grandes y darles una capa de laca y que no se note el tacto. なんといってもやっぱりコンパクトであるっていうことですね。室内に置いても非常に入るスタイリッシュなところ、またここにカバーがついているので切削のねクズが飛び散ることもなくですね、室内でも本当に快適に使っております。E poi soprattutto la cura dei dettagli che riesco ad ottenere con il GS24 di Roland è veramente infallibile, quindi sono molto contento. E considerate che questa macchina io la utilizzo praticamente ogni mattina, ogni giorno. So the next question is you. Are you ready to turn your ideas into reality? Get started.